Endocrine system. The endocrine system consists of ductless glands which secrete hormones. The hormones are directly poured into circulation without the help of duct. The endocrine system consists of ductless glands which secrete hormones. The hormones are directly poured into circulation without the help of duct. Hormones. Hormones is defined as the secretion of an endocrine gland which is transported to a site distance from distant from its origin where it pours where it produces its action. The endocrine system is a control system of ductless glands that secretes hormones within specific organs. Hormones acts as a messenger and are carried by the blood stream to different cells in the body. The endocrine system in the endocrine system, the endocrine glands present in the body are pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal glands, pancreas, sex glands, thymus and pineal glands. This is the diagram of endocrine system. This is the pituitary gland. This is the pituitary gland and thyroid gland. This is the thyroid gland and this is the parathyroid glands and this is ಇದೆರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇದು ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಪೀನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ these are testes and ovaries and ovaries. ಮೇಲಲ್ಲಿ ಓವರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಓವರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಓವರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೀಸ್. And next move to pituitary glands. These pituitary glands is situated at the base of brain in halo like sphenoid bone. It is consist of main two lobes, anterior lobe and posterior lobe. This is the diagram of pituitary glands. Here the pituitary gland is situated at the base of the brain. This is the brain ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮೇನ್ ಲೂಪ್ಸ್. ಒಂದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಲೂಪ್ಸ್. This portion is anterior lobe and this portion is posterior lobe. This anterior lobe is also called anterior pituitary gland or anterior pituitary, and this posterior lobe also called posterior pituitary glands. Okay, and here first anterior pituitary glands contains growth hormones, thyropoietic hormones and follic stimulating hormones. Some other hormones are present in anterior lobe. The anterior lobe of pituitary contains three types of cells. Here it contains three types of cells: chromophobe and eosinophil and basophenal. ಮೂರು ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಲೂಬ್ ಅಥವಾ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಅದು ಕ್ರೋಮೋಫೋಬ್, ಈಸೋಫಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸೋಫಿನಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪೆಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಥೈರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರಿನೋಕಾರ್ಟಿಕೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್,
follicle-stimulating hormones, luteinizing hormones, eutiotropic hormones. These first one, growth hormones. Growth hormones is necessary for the normal growth and development of the body. Next, thyrotropic hormones. These thyrotropic hormones regulates the synthesis of thyroid hormones in the thyroid glands. Next, third, adrenocorticotropic hormones. These hormones stimulates the adrenal cortex to synthesize its hormones. Next, follicle stimulating hormones. It stimulates the ovaries in females and testes in males. Ovaries in males to synthesize estrogen and testes in males to produce spectrozoa. And fifth, luteinizing hormones. These luteinizing hormones stimulates ovaries in female to produce poroestrogen in males testes to produces testoestrogen. And next, luteotropic hormones. It stimulates milk production in females. It synthesize or stimulates milk production in females. And next, posterior pituitary. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪೆಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪೆಟ್ಯೂಟರಿ ನೋಡೋಣ. ದ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ಯೂಟರಿ secretes two hormones. They are oxytocin and vasopressin. This oxytocin, it has got two functions. It has got two functions: contraction of uterus during delivery and to giving birth, and next, injection of milk from the breast. These are the two functions. And next, vasopressin, its functions are decreasing urine output by increasing tubular reabsorption in the kidney, and second, increasing blood pressure by contracting capillaries and arteries.